We are going to learn about a new topic, structural organization in animals. So, what is structural organization? Structural organization, simply call it built up in the cells in the human body or any other animals who is life in it. The living beings are the all animals which has the structural organization. How their structure is maintained? Their structure is maintained by cell. Cell in Malayalam, kosham. Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലൈഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ യൂണിറ്റാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മേ വെരി വൈഡ്ലി ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്. അതിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ പല അനിമൽസിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു ഓർഗാനിസം, അതായത് ഒരു ജീവി, അതിൻ്റെ ബോഡി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും, മില്യൺസ് കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ? സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ സെൽ ഈസ് എ മാസ് ഓഫ് protoplasm. Mass of protoplasm with nucleus. With nucleus enveloped by plasma membrane. A cell is a mass of protoplasm. Mass of protoplasm. ഒരു mass of protoplasm with nucleus. Nucleus include ചെയ്തിട്ടുള്ള enveloped by and surrounded by or enveloped by plasma membrane. Let me show a demo of a cell. Assume this is a cell, and in these cells there is a nucleus. The outer envelope of this cell is called plasma membrane, and this is nucleus. Okay, this is a demo for the cell. So, in unicellular organisms, the entire activities means such as digestion, respiration, excretion, locomotion, etc. I will write such as digestion, absorption, digestion, respiration, locomotion, then excretion. Digestion, respiration, locomotion and excretion etc. are performed by a single cell in many unicellular organisms. സിംഗിൾ സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസിൽ ഡൈജഷനും റെസ്പിറേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് മെനി സെൽസ് ഷെയർ ദ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Multicellular organisms like human beings are multicellular organisms, and in their bodies many cells are there to share the biological activities. For this, the cells undergo differentiation, and each type of cells is specialized to form a specific function. Each cell has its own function. It's own specialized to do its own function. So human body contains
nearly 200 different types of specialized cells. Human body contains nearly 200 different types of 200 different types of 200 different types of cells are there in human body. Specialized cells are there. So the existence of the multicellular animal depends on the combined activities of all the constituent cells. അപ്പോൾ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ആനിമൽസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓൺ ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് സെൽസ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് സെൽസിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് അതിന് ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിസെല്ലുലർ ആനിമലിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, നിലനിൽപ്പ്. So a group of structurally similar cells, if there are structurally similar cells of common embryonic origin and performing the same function is known as a tissue. So what is tissue? Tissue is a group of structurally similar cells. A group of structurally similar cells. A group of structurally similar cells. Structure കൊണ്ട് similar ആയിട്ടുള്ള a group of cells ആണ് tissues എന്ന് പറയുക. മാത്രമല്ല of common embryonic origin. Common embryonic origin ഉള്ള a group of structurally similar cells and performing the same function. They will have the same function and performing same function. Common embryonic origin and having same functions and structurally similar cells called tissue. So you understand what is tissue. So let's move to the another section of this topic, animal tissues. Animal tissues, as we know that tissue is a group of cells with a similar origin, structure and function. The term tissue means, what does the term tissue means? Tissue means to weave. Weave means, you know that, taikuga. To weave. Taikuna. Okay. And this term was introduced. Who introduced this term? This term was introduced by F.X. Bilchat. F.X. Bilchat was introduced the term tissue. So the study of tissue is known as histology. What is histology? The study of tissues is known as histology. So based on the functions, the tissues are classified into 4 major classes. You already know what is tissue, a group of cells which having the similar structure, similar origin, similar function. That's called a tissue. So based on the functions, the tissues are classified into 4 major classes, which are first one is epithelial tissue, second one is connective tissue, and third one is muscular tissue, and fourth one is neural tissue. So let's deeply know about each of these tissues. First we consider epithelial tissue. First we learn about the epithelial tissue. What is epithelial tissue? The epithelial tissue serve as protective covering.
The epithelial tissue serves as protective covering. It covers the external surface of the body. Covers the external surface of the body. It covers the external surface of the body. External surface means porome, and internal surface of the visceral organs. And also covers internal surface of visceral organs. What do you mean by the visceral organs? The visceral organs are the internal organs, such as lungs, heart, the organs of the excretory, digestive, and that organs called the visceral. So let's move to the next portion. As we know, covers the external surface of the body and internal surface of the visceral organ. And also the body cavities and blood vessels. Blood vessels. It covers the external surface of the body and internal surface of the visceral organs. That means internal organs and body cavities and blood vessels. So it also known as the epithelial tissue, also known as epithelium. So cells of the epithelium are closely packed and separated by very little matrix. Cells of epithelium are closely packed and separated by what? Very little matrix. The cells of epithelium are closely packed, അടുത്തടുത്തായിട്ട് ആയിരിക്കും cells of epithelium and separated by very little matrix. So the adjacent cells are held together by cell junctions. And as we know that the cells of the epithelium are closely packed and the epithelial tissue rests on the non-cellular basement membrane. The epithelial tissue, the group of that epithelial cells are called epithelial tissue. The epithelial tissue rests on the non-cellular basement membrane. This epithelial tissue rests on non-cellular basement membrane. Non-cellular basement membrane. The epithelial tissues are rest on non-cellular basement membrane. This membrane separates the epithelium from underlying connective tissue. Okay. What? This membrane. Which membrane? This basement membrane. Basement membrane ന്റെ മുകളിലാണ് non-cellular ആയിട്ടുള്ള basement membrane ന്റെ മുകളിലാണ് epithelial tissue rest ചെയ്യുന്നത്. Okay. And this membrane separates the epithelium from underlying connective tissue. അപ്പോൾ ഈ basement membrane separates this basement membrane separates the epithelium from underlying connective tissue. Is basement membrane. Okay. അപ്പോൾ basement membrane
basement membrane, ഈ നോൺ സെല്ലുലാർ ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂമായിട്ട് എപ്പിത്തീലിയവുമായി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ആബ്സെന്റ്. Blood vessels are absent in epithelial tissue. Blood vessels are absent in epithelial tissue. So adjacent cells. Adjacent cells are held together by cell junctions. Adjacent cells are held together by cell junctions. Okay, the adjacent cell, അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള സെല്ലുകൾ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നത് സെൽ ജംഗ്ഷൻ കൊണ്ടാണ്, ബൈ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ്. ആൻഡ് they are nourished by the underlying connective tissues, which these epithelial tissues rest on the basement membrane, and this epithelial tissue get nourishment from underlying connective tissue. Connective tissue gives nourishment to the epithelial tissue. Okay, connective tissue ആണ് ഇതിന് nourishment കൊടുക്കുന്നത് epithelial tissue-ന്. So which are highly vascular. Okay, this connective tissue are highly vascular. Vascular means so many blood vessels will be there in connective tissue. Highly vascular ആയിരിക്കും this connective tissue. Okay, and materials are exchanged between the epithelial cells and the vessels of connective tissue by diffusion. Diffusion വഴിയാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് നിന്ന് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലെ വെസൽസിലേക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ വെസൽസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അക്രോസ് ദ ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിനിലൂടെ. I will show the demonstration of this connective tissue, basement membrane and epithelial tissue in next section. And this epithelium found in the inner lining of the hollow organs like buccal cavity. And this epithelium where we found in inner linings of the hollow organs like buccal cavity, nose, stomach. Buccal cavity, nose, stomach. Buccal cavity, nose, stomach, BNS are inner linings of the nose, stomach, etc. And this epithelium can be seen in the buccal cavity, nose, stomach, etc. Okay, inner linings of the buccal cavity. You know that buccal cavity, nose, stomach, the inner linings are covered by the epithelium. So that secrete mucus. Epithelium secrete mucus. Such epithelium and supporting connective tissue. Such epithelium and the supporting connective tissue underneath is called mucosa. ഈ അത്തരത്തിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയവും അതിന് താഴെയുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇല്ലേ, ആ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെയും ടുഗദർ വി കോൾഡ് അണ്ടർനീത്ത് ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂക്കോസ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അണ്ടർനീത്ത് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അണ്ടർനീത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് ടുഗദർ ഇത് സെക്രേറ്റ് മ്യൂക്കോസ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ.
mucous membrane. And these epithelial cells reproduce readily. ഈ epithelial cells reproduce ചെയ്യും. And injuries to the epithelium are likely to heal rapidly as cells divide. Cells divide ചെയ്യും, reproduce and divide ചെയ്യുമ്പോൾ and produce new cells ഉണ്ടാകും to replace the lost നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്, റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് there. For example, the skin cells and the cells that lay in the stomach. For example, the skin cells and the cells that lay in the stomach line ചെയ്യുന്ന cells, epithelial cells, and in the intestines. അപ്പോൾ intestines are continuously being damaged and replaced. Intestine. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള epithelial cells damaged ആവുകയാണെങ്കിൽ they will be replaced. So based on the number of layers, the epithelial tissue is classified into simple and compound epithelium. Based on layers. Based on layers, epithelial tissue are classified into simple and compound. Epithelial tissues are classified into simple and compound based on their layers. So in simple epithelium, they are classified into 5. They are squamous epithelium and cubical epithelium, and then ciliated epithelium, and then columnar epithelium, and then pseudo stratified epithelium. And in compound there is two classification: stratified and transitional. So this stratified and transified epitheliums are again classified into two, that is stratified squamous and stratified cubical. That is, this stratified, not transitional, this stratified is classified into two, that is stratified squamous and stratified cubical. So I hope you understand. So this is the classification, and this stratified squamous is again classified into keratinized and non-keratinized. I will write here keratinized and non-keratinized. Okay, these are the classification. The main classification has the based on layers, simple and compound. And the simple is classified into squamous, cubical, ciliated, columnar, and pseudo-stratified. And compound is classified into stratified and transitional. And this stratified is again classified into stratified squamous and stratified cubical. And this stratified squamous is again classified into keratinized and non-keratinized epithelial tissues.